ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुभागं स्वस्तनोभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युजोऽध्यस्मज्जुहुरानमेनो व इष्टां ते नम भुक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांतिः। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्यो अतिव्याधि महारथो जायताम्। दोग्ध्रीं धेनुर्वोढान् नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः। सभेयो युव अस्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामेन पर्जन्यो न वर्षतु फलवत्यो न भोषधयः, पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणशक्तुः, स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि, सर्वो ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्, मा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणम् मे अस्तु, तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते महि सन्तु ते महि सन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम नमस्ते। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तं उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे. So we are just trying to get hold of those mantras from Veda, namely the Samhitas, Brahmanas, Aranyakas, and Upanishads, and the source, all Vedic texts. So from them, a selection has been made, and we are able to get hold of the origins of the creation, and also development and information about it, so that the creation itself is an interesting topic for our inquiry, and we are having the scope here. And in the paragraph number, there are 12 paragraphs or passages in the Arishta Nivrutti mantraha of the selection, the Sarvaveda mantraha text selection, the Kannada version I see, but probably in other versions also the same must be there. Anyway, so here we have noted down how these four Vedas are generators or have given rise for the creation to come into being. So, moreover, the Vedas are meant for yajna, sacrifice. So, if you put a question, what is the religion of Veda? The religion of Veda is only the sacrifice. So, sacrifice means yajna, because we have been told that yajnena yajnam ayajanta devaha and tani dharmani prathamani asan. So, the yajna is a dharma and dharma is yajna. So, thereby you see both the dharma and yajna almost identical. So, dharma yajnaha pravati, yajna dharmaha pravati. So, this is how we understand. And we have noted down
that the four quarters have come out, the yagnas have come out from the, then we have got the even the time also, as we see in the page number 220, we have come up to that. At the 220, we come to note down that the Rutus are also paramd because of the Vedas, because of these things. And then when, for example, I'm just going to read them. अपानो विद्वानावृतः प्रतिप्रातिष्ठतु अध्वरे आर्तवा उपगातारः सदस्या ऋतवो भवन्नु अर्धमासाश्च मासाश्च शमसाध्वर्यवो भवन् अशगुंस ब्रह्मसत् ब्रह्मणस्तेजः अच्छावाको अभवद्यसः ऋतमेषां प्रशास्तासीत् यद्विश्वसृज आसत ऊर्ग्राजान उदभवतु ध्रुवगोपः सहो भवतु. So etc. We are going on. I will make Shivalinga here to recite, repeat them so that we can have more conformative knowledge from when we try to take out the meaning of these words or these expressions, and how there is a great large sequence, the sequence in the nature, one after the other, one after the other, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು. So thereby you notice that there is no cessation of activity howsoever. Karma, kriya, karta, karanam. All these things are always constant. In Valmiki says, in Ramayanam, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾರಣಂ ವಿನಾ ಕರ್ಮ ನ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಕರ್ಮ ವಿನಾ ಕಾರಣಂ ನ, ಕರ್ಮ ವಿನಾ ಕರ್ತೃ ಭಾವನ ನ ಭವತಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ we have got something talk about dharma, artha, kama, mokshas. Dharmad artha prabhavati, arthat kamaha sambhavati. So dharmartha kamo moksharthi bhavati. So what is the ultimate goal of all this dharmacharana, karmacharana, and also arthacharana, and all these things are ultimately directed towards a goal. That goal is the escape from the chance of being born again and again and again. So janma, 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 don't want. We have to put the stoppage, dam the janma. So ಈ ಡ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, that means you get a moksham. See, in Macbeth, Shakespeare also puts a thing that tomorrow, damn tomorrow ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ನುವಾಗ ಅರ್ಥ ಏನು, ಟುಮಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಏನೋ ಇದೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶೆ ಪಡೋದು. ಬಟ್ ಯು ಡ್ಯಾಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮರಣಂ ಜನ್ಮ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ನೋ ಮೋರ್ ರೆಕರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ came into existence, and various Srutviks who are participating, assisting for the procedure in the sacrifice, and also to realize the yajna phala. So yajna ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಬೇಕು. ಸೊ ನೋ ಫಲವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ನನ್ನ ಲೈನ್ ಲಾಭ ಅಂತಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಪ್ರಯೋಜನಮನುದ್ದೇಶ್ಯ ನಮಂದೋಪಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ದಡ್ಡ, even a madman won't act without any purpose, any reasoning. బాడీ రీజనింగ్ వేరే ఉంటుంది. ఎందుకురా అని అడిగితే మ్యాడ్ మ్యాన్, ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దట్ అంటాడు. వాట్ ఈస్ ది ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಕುರ್ಚಿ ಚೇರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕುರ್ಚಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟಾಪ್ಸಿ ಟರ್ವಿ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ ತರಹ ಮೇಕ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ವಸ್ತು ಹೆಲ್ಟರ್ ಸ್ಕೆಲ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಸೇನ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಲಿನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಫೆಲೋಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸದಸ್ಯಾ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾತಿಷ್ಠತು ಅಧ್ವರೇ ಆರ್ತವಾ ಉಪಘಾತಾರಃ ಸದಸ್ಯಾ ಋತವೋ ಭವನ್. ಆರ್ತವಾ ಉಪಘಾತಾರಃ ಆರ್ತವಾ ಉಪಘಾತಾರಃ ಸದಸ್ಯಾ ಋತವೋ ಅಭವನ್. ಸದಸ್ಯಾ ಋತವೋ ಅಭವನ್ ಸದಸ್ಯಾ ಋತವೋ ಅಭವನ್ ಅರ್ಧಮಾಸಾಶ್ಚ ಮಾಸಾಶ್ಚ ಅರ್ಧಮಾಸಾಶ್ಚ ಮಾಸಾಶ್ಚ ಅರ್ಧಮಾಸಾಶ್ಚ ಮಾಸಾಶ್ಚ ಮಾಸಾಧ್ವರ್ಯವೋ ಅಭವನ್. ಚಮಸಾಧ್ವರ್ಯವೋ ಅಭವನ್ ಚಮಸಾಧ್ವರ್ಯವೋ ಅಭವನ್ ಅಸಗುಂಸತ್ 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 ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತೇಜಃ 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 ಅಚ್ಛಾವಾಕೋ ಭವದ್ಯಸಃ ಅಚ್ಚಾವಾಕೋ ಭವದ್ಯಶಃ ಅಚ್ಚಾವಾಕೋ ಅಭವದ್ಯಶಃ ಋತಮೇಷಾಂ ಅಚ್ಛಾವಾಕೋ ಭವದ್ಯಸಃ ಋತಮೇಷಾಂ ಪ್ರಶಾಸ್ತಾಸೀತು. ಋತಮೇಷಾಸ್ ಪ್ರಶಾಸ್ತಾಸೀತ್ ಋತಮೇಷಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತ ಆಸೀತ್. So in this series, what are you getting? You are getting the information మీరు జాయిన్ అవుతే మహానారాయణ ఉపనిషత్తు ప్యారలల్ చెప్తున్నానండి. ఇఫ్ యూ క్యాన్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఐ టాక్. ಸೊ ಅಶಗುಂ ಸಬ್ರಾಹ್ಮಣಸ್ತೇಜ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತಂದರೆ ಈ ವೇರಿಯಸ್ ಋತ್ವಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. All the Ritviks are again the products of, according to this passage, Brahmana passage, all the Rishis are the products are the emanations from the time, from the nature. ಸೊ ನೇಚರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿ ಅಪಾನೋ ವಿದ್ವಾನ್ ಆವೃತಃ ವಿದ್ವಾನಾವೃತಃ. ಸೊ ಅಪಾನ ವಾಯುಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾಯುಸ್. ಈ ಪ್ರಾಣವಾಯು ಏನಾಗಿದೆ, ಆಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಣೋಪನಿಷತ್, ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್, you note that there are the five divisions, and among them the prana and apana are the most important one. Secondly, here the apana, the avrutaha vidwan. So the apana is the exit. So the exit information is most important. Enter is okay, but exiting also is important. That means vidwan is knowledge about to and fro. For example, you see, if the exit knowledge is not there, really we are troubled. Something like in Mahabharata, we have seen that Abhimanyu, how he caught up in the Padma Vyuha. He knew only to enter into Padma Vyuha, but he does not know to get out of it, because Krishna disturbed him. Krishna wanted Abhimanyu to be finished there only. Ruthlessly, all these great Mahaviras have pounced on Abhimanyu, small boy, a teenage boy probably. So they finished him. So that is what another important big crime that these Pandavas became very much annoyed looking at the way the Kauravas butchered Abhimanyu inside that. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
The apana, apana, vyana, prana and apana, these are the two vayus. And adhvare pratipratishtatu. So, even most important, like pratishtatu means they got established therein. And then now we have got upagataraha artava. Artha andre seekers, I think so. Because I'm just trying to give the verbal meaning. I'm not going deeper into that because there are commentators, great thinkers and scholars who are trying to explore the content, secret, depth of the, after all, words are our sources. ಪದಂ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪದಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏಕಶಬ್ದ ಸುಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವರ್ಗೇ ಲೋಕೆ ಕಾಮಧುಕ್ ಭವತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನದಲ್ಲಿ, ಜ್ಞಾನ ಪರಾಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನಾಗತ್ತಂದರೆ ಈ ತರಹ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದರಿಂದ and upagataraha the artava. So arthar irbeku and the seekers who want to know more and more. And moreover, there should be also in a yajna or any religious or any academic or any activity, ನಾವು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ವಾಂಟ್ ಸದಸ್ಯ, ದಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಋತುಗಳು ಋತವಃ ಸದಸ್ಯಾಹ ಭವನ್. ಈ ಋತುಗಳು ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಲಂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ತಃ ಭವತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ದಿ ಋತುಸ್ ಆರ್ ಅಗೈನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ardhamasaah masascha, that is fortnights and also months. After all, every month, every rutu in our India, I mean Asian, takes 2 months to reign in the nature. So 6 rutus are there. 6 ಋತುಗಳಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿಶಿರ ವಸಂತವು ಪುನರಾಯಾತಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೇನು ಸೊ Shishira and Vasanta, these rutis will repeat themselves. So, Shishira rutau purarayataha kalaha kridati gacchati ayuhu tadapina munchati ಆಶಾವಾಯುಹು ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಸೊ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಭಜ ಗೋವಿಂದಂ ಅಂದ್ರೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. Therefore, we are able to understand all that. Therefore, we have got 15 days. You observe day by day, there are so many seasonal changes. And today is different from tomorrow. And tomorrow is different from day after tomorrow. And even the sun god also is not, though he is rising in the east, but the corners of the east that he joins are different. So thereby, the masaha, the fortnights and full months are the divisions in the rutu. They share this time. So that's why in Sadhavada Brahmana and also in our Taittiriya Aranyaka, it is said, every rutu contains the characteristics of every other rutus. And also, every rutu will give rise for the oncoming next rutu, and then they retire. Therefore, it is said, Nana lingatvad rutunam nana suryatvam is one answer for you, Ardhamasa and all that. Again, Sarve Rutavaha, all Rutus have got the character of other Rutus also. Therefore, you never observe any Rutukala is pure. Every Rutu is like that. That's why you have got from that Masaha, you have the emergence of a kind of priests who are called Chamasadvaryavaha. They are assistants to Chama, they are assistants to Adhvaryu.
the main priest of the sacrifice. And Adhvaryu is not ordinary, that Adhvaryu is all equipped with all sorts of knowledge. And therefore, Chamasadhvaryavaha bhavan. Then Ashamsa Brahmanaha Tejaha. So, notice the L sequence ideo. So, Ashamsa, and I want to I see the parallel in Mahanarana Upanishad that at the instance of the conclusion. ಸೊ ಆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ವಿ ಶುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಧನಾ ರೀತಿ. Sampath is okay, sadhya is okay, and siddhi is okay. But for all these things, what we want is some preamble or preliminary needs are there. That's why in Vishnu Sahasranamam, ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸಿದ್ಧಿ ಕರಣಂ ಕಾರಣಂ ಕರ್ತ ವಿಕರ್ತ ಗಹನೋ ಗುಹ ಇಸ್ ಒಂದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿದ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನ. ಎಷ್ಟೇ ಜನ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ನಾಮಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ನಾವು ಸಾಮವೇದಂ ಶರ್ಮಗಾರು ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಂ, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು go deeper what each name signifies. And ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್, ಐ ಡಿಡ್ ಬನ್ನಂಜಿ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಸಂಬಡಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಕೆನಡಾ, ಅವರು 6 months ರಾಗಿಗುಡ್ಡ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಕಲಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಚೂಡ್ರ ಸರಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, 6 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಹೆಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ದೆಮ್. ಬಟ್ ಹವೆವರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ದಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮೌತ್ ಆಫ್ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ. And moreover, that kind of talk by Bhishmacharya to Pandavas and others, even Vyasa Maharshi was also an audience then. Then Krishna was the chairman, who is Paramatma himself is the chairman, approval. He was simply nodding the head for all those names, because this Bhishmacharya is not ordinary fellow, and he is the avatar of one of the Ashtavasus. People say that he is the first Ashtavasu, first of the 8 Ashtavasus. Therefore, the other Vasus appeared to him to protect him and see that his Janma or Avatara is being complete, to see that Adharma is completely done with. And in fact, Krishna asks Bhishmacharya at one stage in Mahabharata, Aya, you are knowing dharma and adharma very well, but how at all you are on the side of adharma, and when you are there you are trying to protect adharma, because dharma, Duryodhana and Dhritarashtra, they are all called adharmins. So our Krishna, our Arjuna, I mean Bhishma has only one answer, Illaya, I have committed to the throne, not for the person sitting on the throne, but anybody who occupies the throne, ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಶಂಸ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ತೇಜ ಶಂಸ ಆಶಂಸ, ದಟ್ ಈಸ್ ಶಂಸ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ all that is, sorry, just one.
सहस्रं परिवत्सरान् भूतगुम् अप्रस्तोदेशामासीत् भविष्यत् प्रति चाहरत् प्राणा अध्वर्युरभवत् इदगुं सर्वगुं शिशासताम्. So agum saha, I think gum drop ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಶ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So sat brahmanah tejah, or it is the tejas of the Brahma. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ, ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಂತ್ರ ಆರ್ ಇಸ್ ಅಗೈನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದೈತ್ರಿ ಆರಣ್ಯಕ. ಸಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆರಣ್ಯಕ, ದೇ ಗೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ that has been Upanishads and Aranyakas are classified as the philosophical literature where there is Vedantic thoughts are there. Brahma Vadana is there. Brahma Anveshana is there. So this is how we see that Brahmanas Tejaha. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಣ ತೇಜಸ್ಸಿಂದಲೇ ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಚ್ಛಾವಾಕೋ ಅಭವತ್ತು. And Achavaka is again another kind of priest. Because if you want to know details about these respective priests who are participants and Ritviks with different functions when the sacrifice is kept going, something like an operation. When a surgeon, chief surgeon is doing a very complicated surgery, avaga you see so many people in the theater, all technical people who are assisting the operation. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ you observe that number of priests are there, 16, because already number of priests assistants, 16 priests will be there, I think, assisting the Adhvaryu. And then they are all expert. They know the procedural techniques, and they will be helping the Adhvaryu to conduct the yajna. So yajna itself is a big science, is a big technology. Let us not think that yajna is a very simple thing. But no, yajna ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ it is very hard job. For example, putra kameshti yaga ಆಗಲಿ, because ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಬರಬೇಕು. Because you are uttering a large number of mantras, every mantra containing aksharas, and every akshara is a parabrahma. ಓಂ ಇತಿ ಏಕ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಪಾಠ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ. ಸೊ ಓಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನೇ, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಟರ್. Om, though it is a combination of A, U, Ma, differently interpreted, but Om iti ekaksharam Brahma Agnir Devata. Because ಬಾಯಿಂದ ಸ್ವರ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಸರಸ್ವತಿ ಏನು ಟಿಪ್ ಟಂಗ್ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ in 62 or 63 sloka, it is said, idagre asinayaha. So Saraswati is present at the tip of the tongue of Dalita Parameswari. And therefore, you can imagine the sweetness and perfectness of the speech. 63 ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತರಹ ಇರೋರು ಸರಸ್ವತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸರಸ್ವತಿ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯದಗ್ರಾಸೀನಾಯ, ಆ ನಾಲಿಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಆ ನಾಲಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್, highly healthy tongue. Because see, the doctors will try to determine the condition of the body inside by looking at the eyes and tongue. So ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಯಿದೆ ತಾಲೂಕು ತೋರಿಸ್ರಿ, ಕಣ್ಣು ತೋರಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ these days the doctors are different. But in earlier days they had no much electronic equipment to send them for testings, but they used to themselves test and treat and all that there. So like that, we see everybody knows it earlier. So the ancient system is foolproof.
But we lost that kind of the system, I mean, expertise, and we depend upon the medical electronics. No doctor is able to talk anything much when you go and complain right away, but he will just connect us to the medical electronics, and depending on the meter reading, then they will be able to take decisions. This is the present day trend. Don't know. But earlier, they just used to Nadi Pariksha and all that we remember. Adukoskara, Iga, Achavaka, why I'm talking all these things, Achavaka is also a very interesting, very important priest, like Chamasadhvaryavaha, and like that. Then we have got another priest that is coming out, Rutamesham Prashastasitu. So Prashasta is also another priest who has got some specific functions with him. So avanu ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, he is also one important. So in the complex, I mean in the format of a sacrifice, there are so many things involved in that. Apart, so because of the perfection that we are having, then the yajna is going to be phalaprapti item. That's why brahman brahmano brahmavarchasi jayatam anta shuru ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಏನಾಗಬೇಕು? He must start, he is a varchasvi, but he must have an enhancement in the varchas. That's why we make a prayer before Agni, Varchasvi Bhuyasam, Brahma Varchasi Bhuyasam, Annado Bhuyasam, like that. Whenever we put our Raksha, Yajna Raksha, over our important parts of our body, up, down, and on the stomach, ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟಮಕ್ ನಾವಲಲ್ಲಿ ಆ ರಕ್ಷಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅಬ್ಡೋಮನ್ ಆ ನಾವಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧೋ ಭೂಯಾಸಂ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧೋ ಭೂಯಾಸಂ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೆಷಿನರಿ ವೇರ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ಎನಿ and everything of the body health and prosperity and activity and intelligence, everything is being governed by the abdominal health. Therefore, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧ ಭೂಯಾಸಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಚ್ಛಾವಾಕ ಈಸ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಋತಂ ಏಷಾಂ ಪ್ರಶಾಸ್ತ ಆಸೀತು. ಸೊ ಋತಂ ಸತ್ಯಂ ಚಾಭೀದಾತ್ ತಪಸೋಧ್ಯಜಾಯತ. Actually, the Rutam and Tapas both have come up only because of the tapas, tapa, work. So tapassu ಆಡದೆ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ತಪತಿ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರಮ ತಪತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪತಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಜಪತಪಾದಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಪ ಆ್ಯಂಡ್ ತಪಸ್. And even for in Mahanarayana Upanishad, there is a beautiful definition given for the tapas. Rutam tapaha satyam tapaha dapastapasyamas tapodanam tapo anta heli yad brahmai upasate tat tapaha anta. Whatever upasana that is directed towards the Paramatma's pleasing, that all comes under the framework of tapas. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪಸ್ಸೆ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪಸ್ಸೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇವನ್ ಇನ್ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಾಸ್ ಸ್ನಾನಂ ಸಂಧ್ಯಾ ಜಪ ತಪ ಹೋಮ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ತಪಸ್ಸು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಉಪಯೋಗ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಷಾಂ ಪ್ರಶಾಸ್ತ. ಪ್ರಶಾಸ್ತ ಇಸ್ ಅನದರ್ priest division, and he has got to do certain duties, and he is adopted or emanated from the Rutam. Rutam is the cosmic law which is common to human and divine. So ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಋತಕ್ಕೆ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಋತಂಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನೇಚ ಇಸ್ ತೈತ್ತರೀಯ ಮನುಷ್ಯ. ಅಂಡ್ ಋತ ಈಸ್ ಎ ಭೀಷ. And if at all you violate Rutam, it is going to be a danger and all that. Therefore, what do?
You say Rutam, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಋತಂ ಋತಂ ಚಾಧೀತ ತಪಸೋ ತ್ಯಜಾಯತ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಋತ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ over which there is a lot of work being done. A lot of work is being done on this Rutam and all that. So, for example, you observe Rute Navardhate. So, I told you Ruta is Bhishma, I mean Bhisha. So, in the Taittiriya Upanishad or Mahanarana Upanishad, every Upanishad will tell you Bhisha smat vata pavate Bhisho deti suryaha Bhishad indraschagnischa etc. So, ಇಲ್ಲಿ Bhisha andre ಇಲ್ಲಿ Rutam. Nobody wants to violate, go astray. That is the kind of, so, yesham rutam prasasta asid. ಯಶಾಮ್ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಋತ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶಾಸ್ತ, ದಿ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್, ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್, ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನೇರಿಯನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲೈನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಯ ಇರಬೇಕು. ಆ ಭಯದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಭೀಷಾಸ್ಮಾತ್ ವಾತ್ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸಿ ಯತ್ ವಿಶ್ವಸೃಜ್ ಆಸತ ಉರುಗ್ರಾಜ ನ ಉಗ್ರಾರ್ಜ ನ ಉದವಹತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸೃಕ್ ಯತ್ ಆಸತ and ajanam udavahatu. So he was one. The Vishwasruk means the universal creator, the top creator, Brahmadeva. We have been noting down that Brahma, the creator, is the chief. And in his department of creation, as our Puranas tell, there are 12 Rishis, 12 Prajapatis are there. And we are all projected from Prajapati. In Prashnopanishad also you have got answer to the question put by Rishi. It says, why Prajapati is constantly pushing people on the ground. Bhumiyalli jaga irli, but people are being born. Estondu generations and generations. But vacancy ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Unless people retire, new people cannot get jobs. So retirement is a compulsory job for all people. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಯು ರೀಚಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಯಾನ್ಯೂರಿ ಏಜ್, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ರಿಟೈರ್ಡ್. ದೇರ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬೈ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ಯಾನ್ಯೂರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಮ್ಮ ಬರೋ ಲೆಟ್ರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ ದ ಸೂಪರ್ಯಾನ್ಯೂರಿಟಿ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟು ವೇಕೆನ್ಸಿನ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this is the cycle of the creation. ವಿಶ್ವಸೃಕ್, ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋವನು ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವೊಂದು ಹೊಸ ಸೋಫಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೋಫಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಲೇಸು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲರಿ, ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದಿರಿ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಪ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್, that's why we are all advised, Purva Tapa is better than Paschat Tapa anತಾರೆ. People are all fond of Paschat Tapas, but Purva Tapa, before you do anything, you must have a consideration beforehand so that you will not be confused afterwards. All that. Something like Anjaneya Swami. Before he leapt into the sky, he thought twice and then prepared himself to become aircraft by himself in Sundarakanda. See, 40 yojanas, 30 yojanas, though he looked like a monkey, small size, 2 feet or 3 feet, but that monkey, Anjaneya Swami, Hanuman, when he was to take flight in the air, I think probably you are going to get a beautiful talk on Hanuman. And in Ramayana and Mahabharata, by a noted doctor in our Veda Kendra annual day celebrations, look for him. Hanuman, as he is directly present in Ramayana, but he is indirectly helping in Ramayana, in Mahabharata, and sitting. That's the promise he gave to Bhima. I will also come and participate in the
Dharma Yuddha or Dharmodharana in that. So Hanuman, and you know that Bhima and Anjaneya episode, when Bhima went for the flower to please his wife and so on. Anyway, and then now Mahabharata, Ramayana, Mahabharata, when you are having talk on that, then there are so many things very important. Our Purushottam is talking about the brothers, the family relationships. Well important too, because now they are all our wisdom providers. How best we can modulate and see that there is amity, peace, and friendship in the families and in the society, so that there will be a smooth run of life, not with confusion. So Hidrendra and Dhruva Gopaha Saho, ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಧ್ರುವ ಗೋಪ ಸಹೋ ಭವತು. ಓಜೋ ಅಭ್ಯಷ್ಟ ಧ್ರುವ ಗೋಪ ಸಹೋ ಅಭವತ್. ಧ್ರುವ ಗೋಪ ಸಹೋ ಅಭವತ್. ಓಜೋಭ್ಯಷ್ಟೌದ್ಗ್ರಾವಾಣ್ಣಃ. ಓಜೋಭ್ಯಷ್ಟೋದ್ಗ್ರಾವಾಣ್ಣಃ. ಓಜೋಭ್ಯಷ್ಟೋಗ್ರಾಹ್ವಾಣ್ಣಃ. ಯದ್ವಿಶ್ವಸೃಜ ಆಸತ. ಯದ್ವಿಶ್ವಸೃಜ ಆಸತ. ಯದ್ವಿಶ್ವಸೃಜ ಆಸತ. ಅಪಚಿತಿಃ ಪ್ರೋತ್ರಿಯಾಮ ಯಜತು. अपचितिः पोत्रियाम यजत. अपचितिः पोत्रियाम यजत. नेष्ट्रियाम यजत्विषिः. नेष्ट्रियाम यजस्त्विषिः. नेष्ट्रियाम यजस्त्विषिः. आग्निध्रात् विदुषी सत्यम्. आग्निद्राद्विदुषे सत्यम्. आग्निद्राद्विदुषे सत्यम्. श्रद्धा हैवा यजत् स्वयम्. श्रद्धा एव यजत् स्वयम्. श्रद्धा एव यजत् स्वयम्. गिरा पत्नी विश्वसृजाम्. गिरा पत्नी विश्वसृजाम्. गिरा पत्नी विश्वसृजाम्. You observe ವಿಶ್ವಸೃಜಾಂ. ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯತ್ ವಿಶ್ವಸೃಜ್ ಆಸತ. Second time repeated, yet Visvasruju asata, 2 times repeated. Then again third time, Visvasrujam patni ira asit. ಈ ಮೂರು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get an idea. The Parabrahma also has got the support of the energy Shakti. That's why Shankaracharya in Saundar Lahari ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮವಾರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂರ್ತ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತ, ವೆದರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಮೂರ್ತಿ ಫಾರಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ಅಮೂರ್ತಿ ಫಾರಮ್, ಶಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವ ಯುವತಿ ಭಾವೇನ ವಿಭೃಷೆ. ಶಂಕರರು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಹವನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ 100 ಶ್ಲೋಕಾಸು ಬಂದು ಆನಂದವಾಗಿ ರಿಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ತಾಯಿಗೆ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಮಂಗಳಾರತಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಜಾಬ್ ಫ್ರಮ್ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್. ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಹರಿ ದೇವತಾ, ಹೂ ಈಸ್ ತಾಂಬೂಲ ಪೂರಿತ ಮುಖಿ, who is having good amount of tambulam in her mouth, happily at leisure, sitting and swinging, listening to the appeals, desires of all people and attending on all of that. That's exactly what, because we are not reading the first chapter of Lalita Sahasranamam. Therein at the end, Amavaru comes up and calls all the Vagdevis and tells, Aya,
There are so many bhaktas who want to know the Sahasranamas of me. I want them also to be benefited. So she asked the Vagdevis, who were the repository of the 1,000 secret names of Goddess Lalita, to sing them, to set music and then sing them in the open court. When she convened a big gathering, and in that gathering, Brahma, Vishnu, Maheswaras were also audience. When Vagdevis were reciting, they were singing the names of Lalita, all were audience and they were all benefited. And when they retired to their respective places, they went on worshipping Devi. And as a result, we observe there are 12 original Srividyopasakas. Among them, Indra is also one, Chandra is another, Manmatha is another, so on. So nowadays we have got Srividya Upasana, popular, getting popular, and Srividya conferences are there. And not to go very far off, we have that H.S. Tyagaraja avaru, Mysore, I think December 24 to 29 somewhere. He's organizing a World Srividya Conference in Mysore, in that University Senate Hall or something like that. I attended 2 or 3 of them, but I'm here. So anyway, if you are free, I will again forward that is a invitation, the details, and it is really a great honor for ourselves and honor to the Paramatma to attend such conference where all Srividyopasakas, academic, religious, and also practitioners and yogis, siddhas, etc., all of them who are dividing themselves in the Srividyopasana patrons will be gathering, I believe. Whenever I went, I was on. He had the opportunity of honoring all those who have got Srividya Upasana. What is Srividya? Just to be obedient student and Upasaka of Sri Haundar Lahari, Durga Saptasati, and Lalita Sahasranamam. If these 3 books are taken to be very important for our Srividya system. Anyway, come back. So here, Dhruva Gopaha Sahaha Abhavat. Sahaha andre strength, sustenance, energy, activity, and habitations. Adu Dhruva Gopaha. Gopa andre protector. Dhruva Gopa ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶ್ಯೂರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಕೇಳಿದರೆ ಶ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ದೇ ನೆವರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಟು ಎನಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್. ಶ್ಯೂರಿಟೀಸು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ಸು, ಪೀಪಲ್ ಟಾಕ್, ಬಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಅಂಥ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಸಹಹ. ಅದೇ ನೀವು ಗಾಯತ್ರಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನದಲ್ಲಿ ಸಹೋಸಿ ಬಲಮಸಿ ಭ್ರಾಜೋಸಿ ದೇವಾನಾಂ ಧಾಮನಾಮಾಸಿ ವಿಶ್ವಮಸಿ ವಿಶ್ವಾಯು ಸರ್ವಮಸಿ ಸರ್ವಾಯು ಅಭಿಭುವ ಓಂ ಅಂತ ನಾವು ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಹೋಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ವಿಶ್ವಸೃಜು ಬ್ರಹ್ಮ. He is the very embodiment of all energies in the universe. ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾದಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಸಂವೃತಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ, ಸೊ ಲೋಪಾಮುದ್ರಾರ್ಚಿತಾಯೈ ನಮಃ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಲೋಪಾಮುದ್ರಾ ಈಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ. ಶಿ ಈಸ್ ದಿ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ, and she is a staunch upasaka. Agastya became little late. Men ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್. ಹೆಂಗಸರು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೃಹಪತಿ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸಹಹ ಅಭವತು. ಆಮೇಲೆ ಸಹೋಸಿ, ಓಜೋಸಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಓಜೋಸಿ. ಸೊ ಓಜೋ ಅಷ್ಟೌತ್ ಗ್ರಾವಾಣ. ಗ್ರಾವಾಣ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಸ್ಟೋನ್ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೋಮರಸವನ್ನು ಪೌಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಈ ಸ್ಟೋನ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓಲ್ಡನ್ ಡೇಸ್. ಈವನ್ ನೌ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ನಿಮಗೆ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಚ್ಚಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ 2 stones.
ಆ ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ರಬ್ ಮಾಡಿ 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 ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಚಟ್ನಿ. Otherwise, also in other rolu is there rolu and mortar is there. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ತುಂಬ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್ ಆರ್ ಜಿಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಜಿಮ್ಮು ಸ್ಟೇ ಫಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಈವನ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ವಿಸರ್ರಾಯಿ. They used to keep on doing this kind of a movement of the hand. Even Sahasranama Puja also wonderful exercise. See, Govind avare, 1000, you must have 1000 flowers and 1000 leaves, 1000 times you make your hand rotate. This is the management of the body limbs. So 1000 times ನಿಜವಾಗಿ ನೀವು ಬಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಮಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಪುಷ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ you imagine the exercise. One day in our Srividya conference, a management professor had come and he just demonstrated how much of limb movements and management of limbs is taking place, especially when you are entering into the arena of sacrifice. ಸೊ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎರೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೊಡೆದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾವಾಣ. ಸೊ ಸಹಃ ಓಜಃ ಧ್ರುವ ಗೋಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾವಾಣ, they're all the sacrificial implements or utensils. See, actually ನಮ್ಮ ರಾಘವ ಬೊಡ್ಡುಪಲ್ಲಿ ರಾಘವ has given you wonderful structural basis for the yajna. He has given us in Veda Ganga, we published in 24, 29 or 28 volume, all the yajna sambharaha, the sacrificial implements. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಗ್ರಾವಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಧ್ರುವ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಧ್ರುವ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಎ ಕಪ್ libation, where at wooden cup, wherein we fill the somarasa to offer to God. That's what is called ಧ್ರುವ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ವೇದವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. And I am so lucky that I had good gurus in Pune and Dharwad and all elsewhere. And I'm able to get at least the preliminary background knowledge about these things. Otherwise, all these terminology, technical terms appear to us as monsters. They challenge. Can you understand me? So this is how it's going on. I think we are just introduced to the science of sacrifice, the contents of sacrifice, the priests of the sacrifice, the participants in the sacrifice, the time or rutus, what they do for this kind, the role of rutis in this. So ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. Therefore, yajna is dharma and dharma is yajna. That's why dharma yajnat prabhavati, yajnat dharma prabhavati, ಯಜ್ಞ ಧರ್ಮಾತ್ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇದ ಆಫ್ ದಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬುಕ್ ಮಠಂ, ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಪೇನ್ಸ್ ಟು pick up this kind of portions from our Vedic texts and see that the peoples, the seekers, are given important information preliminary that they can make their search engine work on and improve their knowledge, wisdom and practical applications. I stop here. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavidyam Karavavahe Tejasvinavadhitamastama Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम तत्सत्. सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीवासुदेवार्पणमस्तु, श्रीवेदपुरुष आशीर्वादोऽस्तु, श्रीमातृचरणारविन्दार्पणमस्तु. In Aruna Prashna, you have got all this information,
ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೌದು ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಬಿಡ, ಯಾವ್ದೋ ಅದುಬ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿದೆ, ತೈತ್ರಿಯದಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ರಿಸೈಟ್ ಅರುಣೋಪನಿಷತ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಗುರುಳೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ? ಸೊ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸಹಃ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಓಜಃ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡು, ಸಹ ನಾವು ಯಶಃ. ಸೊ ಯಶಃ ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೀರ್ತಿ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುಗ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಗುರುಳೆ? ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ನಮ್ದು ರಾತ್ರಿ, ನಿಮ್ದು ಹಗಲು. ಗುರುಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 25 to 28 ಅಂತ. ಅದೇ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತಿನವರ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಪರೇಟ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. HS ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ನೀವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ಗೆ. ಮಾಡಿ ಗುರುಳೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಅದು ಏನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗುರುಳೆ? ಅದು ಅಲ್ಲಿ 3 days ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ರಾಫರ್ಡ್ ಹಾಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ನಾದವೇದ ವೇದಿಕ್ ಟೈಪ್ ಹೇಗೆ ಗುರುಳೆ? 24, 25, 26 ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ. ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೈಸೂರು ಹೋಗಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ 4th. ಆಯ್ತು ಗುರುಳೆ, ಐ ಟ್ರೈ. ಓಕೆ ಗುರುಳೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಳೆ.